أشعر بالسعادة لأن المرأة دخلت في الانتخابات، حاولت تثبت نفسها، تثبت جدارتها وتثبت ما لديها من قدرة ما عشان تعطي في السعودية. I'm really proud that we are affirming our future. We are doing history now, and we're opening the door for much more females to come and participate. Pela primeira vez na história da Arábia Saudita, mulheres votaram e concorreram a eleições para cargo público. Foi só em nível municipal, equivalente a vereadores no Brasil. Mas para este país de extremo conservadorismo e estrita separação entre muitos direitos para homens e quase nenhum para mulheres, foi um salto histórico. Em meio a importantes transformações sociais como esta, quais as dificuldades que o recém-empossado rei Salman bin Abdulaziz enfrenta para se manter no poder? Como está a economia deste maior exportador de petróleo do mundo diante da vertiginosa queda do preço do barril? Qual o papel do governo de Riad nas guerras travadas pelos seus vizinhos? Qual é, afinal, a Arábia Saudita do século XXI? O voto e a eleição de mulheres na Arábia Saudita acenderam as esperanças de muitos que gostariam de ver o país sair das trevas no tratamento de segunda classe às mulheres. Que aos poucos elas possam votar e ser votadas para cargos mais importantes. E que possam dirigir carro, se vestir com menos rigor, viajar sem autorização de marido, pai ou irmão. The vote was a big deal, particularly to Muslim women who wear hijab, and watching them go to the polls and voting and running for office, in city districts. It was a very beautiful moment. I think oftentimes as people who are not Saudi Arabian, from looking from the outside, we believe that things like driving are a restriction or we see it as a very bad thing. I don't think that's the priority for women in Saudi Arabia. I think women in Saudi Arabia want job opportunities. They want to make sure they are represented in government. They want to be part of the economic progress of the nation. So when women are in office, when women are legislators, you start seeing more progress and more relevant policies that directly impact families. Quase 1.000 mulheres concorreram com 6.000 homens para ocupar 2.100 cadeiras em assembleias locais, que decidem sobre assuntos como manutenção de jardins e coleta de lixo. Outras 1.000 cadeiras são reservadas para nomeados da família real que manda no país. Até para fazer campanha, as mulheres foram proibidas de realizar comícios diante de homens. Usaram muito as redes sociais para divulgar suas propostas. Votaram em sessões separadas dos homens. Quase 2 dezenas de mulheres se elegeram vereadoras, inclusive uma em Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos. How significant is that? Is it just a symbolism or can it take us further? By Western standards, it seems very small. By Saudi standards, it's enormous. I was in Saudi Arabia when King Abdullah announced the plan, and there was outrage among the conservatives who make up, I would say, still the majority of the population. What was interesting was that the announcement provoked a rare protest demonstration by the clerics, by the mullahs, by the priests, who actually called, and this is interesting, for democracy. Because they know that if there were democracy tomorrow in Saudi Arabia, male democracy anyway, the women would not vote. So this is the beginning of a very long battle. A segregação da mulher é apenas um aspecto do conservadorismo saudita. Organizações de direitos humanos atacam com regularidade os abusos do regime, desde a repressão aos críticos, mesmo moderados, até o excesso na aplicação da pena de morte. Os sauditas adotam uma interpretação estrita da religião islâmica, o wahhabismo, para regular uma sociedade com base na lei religiosa muçulmana, a Sharia. It's still revolutionary in Saudi Arabia to go to a movie. A lot of people would consider that un-Islamic. There's this great backlash across the entire Muslim world against Western ways, and this is expressed in terms of
defending and championing Sharia law with its ghastly punishments to our view. About 150 executions a year. Where are these people executed for? The new king has definitely upped the number of executions every year for drug dealers, many of them foreigners. But Saudis would say to you, yes, 175, 200 executions. That's a quarter of the number there are in Iran, just across the Gulf. And in Iran, they pull up political opponents on cranes and hang them. There are no political executions in Saudi Arabia whatsoever. Sometimes the clerical courts will try and get a capital sentence on somebody they don't like, but at the end of the day, that person's execution has to be sanctioned by the king. And so far, there's never been a political capital punishment sanctioned by any Saudi king. O poder político se concentra de forma absoluta nas mãos de uma numerosa família, descendente do fundador do país no século XX, Abdulaziz ibn Saud. Monarquia sem contrapeso de um congresso ou parlamento. O atual soberano, Salman bin Abdulaziz, de 79 anos, subiu ao trono em janeiro, quando morreu o rei Abdullah. Já alterou a linha de sucessão, puxando para o seu lado da família um sobrinho para segui-lo e depois um filho, o jovem príncipe Mohammed, que já tem se mostrado muito ativo em questões políticas. A bigger event that took place in Saudi Arabia this year was the death of the king and the new one coming to the throne. How significant is that? The major change resulting from the accession of King Salman is that he is the last of the succession of brothers and half-brothers who have run the kingdom for the last 60, 70 years, as a sort of consensus, as a band of brothers. He is just about the last one who will reign. He will be succeeded by the new generation. There were 40 of these brothers who ran the country. The country is now passing into the hands of their sons. And the dynamic of cousins running a country is very different from brothers. It's less stable. It raises big question marks for the future about the stability of the political system. A dependência absoluta da economia saudita no petróleo farto em seu subsolo rendeu períodos de bonança e esbanjamento, com recursos à vontade para tapar problemas. Assim fez o governo quando explodiu na vizinhança em 2011 a chamada Primavera Árabe. Rebelião que foi contida entre os sauditas com mais subsídios para eventuais insatisfeitos. Sauditas não pagam impostos, preferem importar mão de obra do que trabalhar e se fartam com benefícios do Estado. Problema sério surge quando o preço do petróleo despenca, como é o caso no momento, em que o barril no mercado internacional custa em torno dos $40. Até menos, quase um quarto do que valia há 2 anos. O Tesouro Nacional, de fonte única, sofre. O déficit fiscal este ano deve ficar em torno de 20% do PIB. O governo já deu ordens para um aperto nos gastos. There's one great advantage for the Saudis in keeping the oil price low. The lower it goes, the less incentive there is for alternative sources of energy to be developed. Already in America, we're seeing the end of investments in some sorts of alternatives. Fracking is not so successful in America as it was. The downside for the Saudis is that they actually need expensive oil to maintain their system of social contract, as they call it. Their critics would call it social bribery. There's a national deal in Saudi Arabia. The population accept the House of Saud, but the House of Saud have to give them various goodies. A massive welfare state, free education, subsidized energy, a ridiculous level.
That means that actually the House of Saud has to sell oil for $80, $90 a barrel. And at the moment, they're only getting $40 for it. So they are having to borrow large sums of money. They can go on doing that for 3, 4, 5 more years. But if the price of oil doesn't go up, that is going to create a lot of pressures. O Islã nasceu nas terras que atualmente são da Arábia Saudita, onde o profeta Maomé viveu em Meca e Medina no século VII. Até hoje, a religião islâmica exerce papel importante na vida social e política saudita. A Casa de Saúde, que governa a Arábia Saudita desde a fundação do país, há mais de 80 anos, esbarra com as imposições do clero nas tentativas de modernizar o país. There is a very profound opposition in Saudi Arabia to the attempts of the government to westernize and to modernize the country. For example, the Saudi government sends 200,000 of its best students abroad at any one time to study in Western universities, particularly in America, under scholarships named after the late King Abdullah. Those scholarships are denounced by most of the clerics as immoral and as they warn young people, if you go abroad, you are not being a good Muslim. So there seems, from what you're saying, there seems to be a line that is very traditional, associated with the religious leadership, and the family, the royal family, and the government trying to be a little bit more open. Would you find that that's the division? That describes it precisely. But the problem for the royal family is that they have cultivated Wahhabism, as it's known. This is their guarantee of authenticity. So they can't go too much against the Wahhabi majority, which they themselves have created. They've created a sort of Frankenstein for themselves, which we see in ISIS. Daesh, as they call it. As somebody wrote recently, ISIS, the father of ISIS is the British and American invasion of Iraq, which created chaos in that part of the world. But the mother of ISIS is Wahhabism and the fundamentalist teachings that Saudi clerics have spread to the world. Inside Saudi Arabia, it is not violent. Outside Saudi Arabia, it has this terrible, menacing edge. And I think at the moment there are 3,000-4,000 young Saudis who have gone to join ISIS and regard themselves as fighting the House of Saud. The terrorism, unfortunately, has hit the world in a very hard way, and in particular Islamic countries. We see the Muslim world suffering from terrorist attacks, whether we look at West Africa, through the Middle East, all the way to Asia. And it is time that the Islamic world took a stand. A Arábia Saudita, que acaba de anunciar a formação de uma coalizão para combater o terrorismo, foi o berço de Osama Bin Laden e de 15 dos 19 extremistas que participaram do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Agora é o grupo extremista Estado Islâmico que estaria na mira da aliança antiterrorismo criada pelos sauditas. 34 países islâmicos farão parte deste esforço contra o terror. Todos eles de maioria sunita. No mundo, quase 90% dos muçulmanos são sunitas. Outra corrente expressiva do Islã é a xiita. Esta divisão vem do século VII, depois da morte do profeta Maomé. Para os sunitas, é ele, Maomé, o profeta definitivo. Para os xiitas, Ali, o genro do profeta Maomé, é quem deveria ter liderado a comunidade islâmica a partir de então. No quebra-cabeças da geopolítica de hoje, a divisão entre sunitas e xiitas ajuda a explicar parte das disputas que se alastram pelo Oriente Médio.
A Arábia Saudita, que administra as cidades mais sagradas do Islã, Meca e Medina, de orientação wahhabista, segue uma interpretação ultraconservadora do Islã sunita. O Irã segue a linha xiita. A Arábia Saudita e Irã disputam assim quem será a potência hegemônica na região. Atuam, de uma maneira ou de outra, oprimindo ou incentivando conflitos nos países da vizinhança, seguindo esta divisão. Assim, a Arábia Saudita apoia rebeldes sunitas na Síria e o governo do Iêmen. O Irã, por sua vez, apoia grupos ou governos que estão do outro lado do fronte. O Iraque, comandado por xiitas, o partido Hezbollah, que também é xiita no Líbano, e os Houthis, rebeldes xiitas do Iêmen. Em 1.400 anos de história do Islã, nunca a divisão entre sunitas e xiitas foi tão profunda e violenta quanto é hoje. A Arábia Saudita e Irã disputam a liderança política na região e o Irã agora está um pouco fortalecido, tendo em vista o acordo nuclear que foi fechado recentemente. Essa hostilidade entre os dois países tende a crescer? Olha, um jornalista importante escreveu recentemente que o Oriente Médio voltou ao ano de 79. E o ano de 79 ele foi marcado por dois episódios importantes, um que foi a Revolução Iraniana e o outro que foi a revolta wahhabista na Arábia Saudita. Que marcou a radicalização de ambos os regimes. São dois regimes que disputam geopoliticamente aquela região já há algum tempo. 79 é um marco importante exatamente porque o início da disputa se dá mais ou menos naquela época. Agora, a relação da Arábia Saudita com o Irã, ela é uma relação que vai muito além simplesmente da influência regional, porque ela, como você mesmo falou, tem a ver com uma dimensão religiosa, que foi durante muito tempo apagada, minimizada, porque as questões nacionais eram mais importantes do que a questão da religião em si, mas nos últimos tempos, principalmente diante de todos os fenômenos que a gente observa no Oriente Médio, ligados a um radicalismo religioso, uma tensão religiosa, esse corte, vamos dizer, entre xiitas e sunitas volta a aparecer com muita força e marca claramente quais são os dois grandes campos, né, ideológicos da região. O petróleo levou o Ocidente a fazer uma aliança muito forte com a Arábia Saudita, em termos políticos, militares, em termos econômicos. Mas é uma situação um pouco delicada para o Ocidente, tendo em vista o regime político da Arábia Saudita. Essa aliança é duradoura? Essa aliança ela é sustentável enquanto os objetivos do Ocidente e da Arábia Saudita estiverem próximos, né? A Arábia Saudita quer continuar exportando petróleo, 90% de tudo que ela exporta é petróleo, grande parte do PIB saudita está ligado à produção e exportação de um único produto, e o Ocidente precisa desse petróleo nesse momento. Então, enquanto os sauditas tiverem a quem exportar, enquanto o petróleo for fundamental na geopolítica global, a Arábia Saudita está relativamente protegida. So, what is the U.S. role in all this? The U.S. Detached itself from the Middle East, and now Saudi Arabia is trying to fill a vacuum? I think in some ways, yes. The United States, under President Obama, had the idea that because we've had not a lot of luck in the Middle East trying to make things stable, whether it was the Iraq War or whether it was trying to build democracy in Egypt after Mubarak fell. And so maybe the smart thing for the U.S. to do is to step back a little bit. Unfortunately, what's happened is that it instead of calming things down, it seems to have stirred a number of countries up. The Iranians, with their new Russian allies, have been encouraged to think now is the time when we have the chance of really becoming the dominant power. If the Americans are leaving, the sanctions are over, time for us to move forward. And this has led to the Saudis becoming much more activist and much more concerned. But I think we're also seeing some of the same things among the Turks. So what we're seeing is that as the U.S. Policy of maintaining some kind of international stability in the Middle East is at least temporarily in eclipse, local sources of instability are stepping in, and we're seeing more war and more trouble. What is Saudi Arabia's role in Syria? Well, Saudi Arabia is a deep opponent of the Assad government and of Hezbollah. You know, in a lot of people's minds in the Middle East, Lebanon and Syria are really part of the same thing. Historically, they've had some very deep connections. And
The Assad government, which is rooted in the minority Alawi sect, has, under the guise of being a secular country, imposed a very strict dictatorship and has marginalized many of the country's Sunni majority, something like 80–85% of the country. In Lebanon also, Hezbollah, as the Shia party and the Shia militia in Lebanon, have benefited from this close support with Assad and Iran. At the time of the Arab Spring, when the Sunnis began to revolt against the Assad government, hoping to overthrow that and replace it with a Sunni government in Damascus, the Iranians really doubled down to step up aid to Assad. And I think without their help, he would have fallen long ago. Terrible atrocities have been committed. Public opinion in Syria is now bitterly divided. The Saudis believe that the Shia cannot be allowed to conquer Syria. That, in a sense, as the Saudis see it, the Americans took Iraq away from the Sunnis, Saddam Hussein, gave it to the Shia. Well, now they cannot allow the Shia to hold Syria. Almost a kind of a trade, Iraq for Syria and Lebanon. So the Saudis have been bankrolling and supporting Sunni resistance to Assad in Syria and in Lebanon. But the Sunni resistance, in great part, is ISIS. So what is going to, what are Saudis going to do about ISIS? More people in Saudi Arabia are coming to see that Iran is a much bigger danger than ISIS. That in part, this is what worries me in part, is that as the Saudis feel more threatened and backed into a corner by the rising power of Iran and the Shia, then they're going to lose their inhibitions about supporting whether it's an ISIS-type group or al-Nusra, which is close to al-Qaeda. We're already seeing the Saudis have become closer to the Muslim Brotherhood, which they, not so long ago, were really holding at arm's length. So, you know, will this instability and the drift of the region into an even more bitter sectarian war, will that push the Saudis and all that oil money closer to the jihadis?